Shalom semuanya. Shalom everyone. Ya, puji Tuhan. Gimana kabarnya semuanya? How's everyone doing? Excellent. Puji Tuhan, haleluya. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus saya yang luar biasa. First of all, I would like to thank Jesus, my Jesus who is an awesome God. Karena Yesusku itu luar biasa. Because my Jesus is an awesome. Bukan secara kebetulan saya bisa berdiri di tempat ini. It is not a coincidence that I can stand before you. Tapi saya yakin hari ini adalah ibadah yang berkenan. I believe that this is a pleasing service, act of service. Dan di sini akan terjadi lawatan Tuhan. And there will be God's visitation Di in this sini place. akan terjadi kebangunan rohani, There will be a revival in this place. kebangkitan rohani, There will be an awakening in this place. pemulihan, There will be restoration. kebebasan, There will be deliverance. kesembuhan, There will be healing. dan yang terpenting, And first, perkenanan. and the last that is Boleh most tepuk tangan important buat Tuhan thing is Yesus. this Haleluya. pleasing God. Hallelujah. Ya. Terima kasih, nama saya Khairul Anwar. My name is Khairul Anwar. Saya juga tidak kenal sama Pastor Andi Sipayung, I did not know Pastor Andy Sipayung. tapi kemarin waktu ada acara di LA kita bertemu. But I met with him when we had an event on an event in LA. Ya, terus Pastor Andi kalau nanti bisa sampai New Hampshire kita bisa melayani di gereja ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi And he Tuhan Yesus. extended an offer to Ya. come to New Hampshire and minister. Iya, bisa dimulai. Thank you. Iya. Sudah. PowerPoint saya. Yang di sini sudah, yang di sana belum. Oke, ya. Ini keluarga kecil saya yang sangat bahagia. This is my small happy little family. Saya sekarang punya istri 1 dan 2 anak. I have one wife and 2 kids Sekarang, right now. sebelum saya bertobat, istri saya 13. Before I converted, before I became Christian, I have 13 wives. Kan enggak apa-apa sebelum bertobat. It's okay because I did not know the Lord at that time. Karena kekristenan berbicara soal pertobatan. Because Christianity speaks of repentance. Dan ini satu-satunya istri saya paling cantik sedunia. And now this is my one and true legit wife who is the most beautiful wife. Karena saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Because I was blessed by Lord Boleh tepuk tangan buat Jesus. Tuhan Yesus. Ya. Dan saya punya istri 1. Yang satu-satunya ini adalah seorang dokter kecantikan. And she is Dokter kecantikan apa? an Estetika. Estetika. anesthetologist. Ya, yang biasanya tarik-tarik benang. Oh, she's a plastic surgeon? Iya, ya, yang tarik-tarik benang gini, yang pipinya longsor semua. Oh, okay. And she can do facelift on your, Yeah. on the ladies' faces. Boleh datang ke Malang nanti gratis. If you're welcome to come to visit and you can get a free of charge, treatment. Tapi benangnya benang layangan. But the thread is the thread that you use to, for kite. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya saya bukan seorang Kristen. Before I was not a Christian. Saya penjahat. I was a bad man. Saya pendosa. I was a sinner. Saya pencina. I was an adulterer. Orang ngomong saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. If you want to know, I was the worst out of the worst person out there. I was the baddest. Tapi saya bangga kalau hari Desember begini saya menikmati Natal dan kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak menginginkan satu orang binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. But I'm proud to be standing in front of you on this December month that I can, preach the goodness of God because God doesn't want anyone to perish. Kenakalan dosa dari A sampai Z sampai A sudah saya lakukan semua. I have committed all kinds of sin from A to Z, from Z back to A. I have committed all. Tapi hari ini saya bangga menjadi orang Kristen. But I can stand before you. I'm proud to be a Christian. Saya punya ayat emas ini, 1 Petrus 2 ayat 9. I have this my favorite verse, 1 Peter 2 verse 9. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Peter 2 verse 9. Saya bacakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. But you are a chosen race.
imamat yang rajani, a royal priesthood, bangsa yang kudus, a holy nation, umat kepunyaan Allah sendiri, a people for his own possession, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, that you may proclaim the excellencies of him yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. who called you out of darkness into his marvelous light. Katakan amin dan boleh tepuk tangan buat Tuhan amen Yesus. and give God the Haleluya. glory, hallelujah. Ini buat saya itu langsung jatuh cinta sama Tuhan Yesus. This made me fall in love with Jesus. Milikin rasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus. To have a feeling of love towards Jesus. Bukan cinta, Not love, tapi jatuh cinta. but falling in love. Siapa yang di sini pernah jatuh cinta? Angkat How many tangan. of you have Jatuh- had that feeling of falling in love? Jatuh cinta. Kalau Falling kita in jatuh love. cinta, merasakan dunia ini milik kita berdua. When we fall in love, we feel that the entire world belongs to both of us. Bahkan, maaf, In- kotoran kucing rasa apa? Oh pernah berarti. even the dung of a cat will taste good. Coklat. Saya tidak pernah, walaupun saya mantan punya istri 13, tapi nggak pernah jatuh cinta seperti itu. Like I said earlier, I have used to have 13 wives, but Karena I jatuh never cinta itu adalah fell buta. in love with any of them. Karena jatuh cinta itu adalah buta. Because falling in love is like a blind thing. Yesus terlebih dahulu jatuh cinta sama saya. But Jesus, Hari he ini- first fell in love to me, and Hari ini saya juga jatuh cinta sama today dia. I can proudly say that I'm falling in love with Jesus. Kalau jatuh cinta itu berani mati untuk sang kekasih kita. When you fall in love with someone, you dare to give your life. You dare Ketika to saya die. baca ayat ini, When I read this verse, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. but you are a chosen nation, a holy nation. Saya ngomong begini, Tuhan kenapa kamu pilih aku? Aku Wah. ini bejat, rusak, berdosa. And I asked God, why did you choose me? I am such a sinner. Dia senyum, And he smiled. aku kamu pilih. You chose me. Dipilih setiap orang Kristen, ini orang-orang pilihan. All of you, you are Christians. You are chosen people. Pagi yang dingin seperti ini, salju, Anda datang ke sini, Anda itu orang-orang pilihan. Even though that is snowing outside, it was so cold, but yet you chose to come. You Hidupmu are a telah chosen dipimpin people. oleh Roh Kudus. Your life was led by the Holy Spirit. Saya tanya gini, Tuhan aku kau pilih menjadi imam, imamat yang rajani. When I asked God, Lord, you chose me to be a royal priesthood. Orang Kristen mempunyai urapan double porsi, yaitu Christians imamat yang rajani. have a double portion of anointing, a royal priesthood. Apa imamat yang rajani? What is a royal priesthood? Imam adalah panutan, contoh, teladan. Priesthood speaks of being taken as a good example. Makanya menjadi orang Kristen itu kita ini selalu disorotin. Therefore, people will see your life. Karena kita ini dipilih menjadi terang dan garam dunia. Because we were chosen to be a light and salt of this earth. Yang setuju katakan If you amin. believe, say amen. Yang setuju boleh dong tepuk tangan buat If Tuhan you Yesus. agrees, give God the glory. Setiap kita dipilih, diselamatkan menjadi terang dan garam dunia. Every one of us were chosen and saved to Menjadi be rekan salt sekerjanya. and to become God's partner, Menjadi ambasadornya. become His ambassador, Menjadi utusannya. become once again His ambassador, Menjadi sahabatnya. become His friend, Menjadi anaknya. become His children, Bahkan pewaris kerajaan surga. even become an heir to His kingdom. Ketika saya dikasih hikmat ini, saya langsung ngomong begini, When Tuhan I was Yesus, given this I love revelation, you. Mwah. and I said, Lord Jesus, I love you. Mwah. Itu selalu doa saya, I love you Tuhan Yesus. Mwah. That's how I always pray to God. Iya. Saya cinta kau Tuhan. Mwah. Imamat yang rajani, Royal priesthood. imam itu panutan, contoh, teladan. Priesthood speaks of Makanya excellence, setiap speaks of example. Makanya setiap langkah kita Therefore, every steps of ada lagunya. it belongs to Him. Setiap langkahku diatur oleh. Because He ordered Keren every apa enggak? steps. Yang keren, boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Diatur oleh Tuhan, imamat He yang ordered my rajani. steps, the royal priesthood. Rajani itu apa? What is royal? Raja, Royalty. kita itu anak raja. We are Tadi- king's children. Doanya Pastor Andi, kita punya raja segala raja.
When Siapa Pastor namanya? Andy pray, we have a King of all Yesus. kings, and His Kalau name kita is anak raja, Jesus, and we are King's children. kita pewaris kerajaan surga. We are an heir. Amin. We have a right to inherit. Saya boleh ditemanin pemain musik. Can I have musicians to come here? Yang drummernya tadi mana? Ah, itu The enak, drummer? itu drummernya. Iya. Drummer, terus Keyboard? iya, keyboard and bass. and the basses. Iya, terima kasih. Iya. Bisa lihat di sana toh? Bisa lihat. Oh, okay. Iya, oke. Ya. lagu itu. Imamat yang raja nih. Seorang raja itu punya otoritas. A king have an authority. Apalagi anaknya juga punya otoritas apa enggak? Especially you as king's children, you also have authority. Makanya saya bangga jadi orang Kristen. Therefore, I am proud to be called Christian. Kekristenan itu The harus Christianity, menjaga kekudusan itu. Bangsa yang kudus. it says a holy nation. That means you have to keep being a holy person. Orang Kristen, bahasa Jawanya begini. Christians is called here in Javanese. Sabdo Pandito Ratu. Apa itu? Saya orang Jawa, saya nggak tahu. Ngomong setiap omongan, setiap ucapan itu terjadi. Every time you speak of something, it will happen. It will manifest. Itu guru saya kalau ngajarin gitu. That's what my teacher taught me. Ketika saya berguru jadi penjahat, When I learned how to be a criminal, how to be ilmu-ilmu itu sudah saya pelajari semua. I have studied all kinds of things. Guru saya sampai angkat tangan. And my teacher, Apa yang ada padaku sekarang aku berikan kepadamu. and he said, I have given you, I have taught you everything I know. Tapi ini cuma selamat dunia saja. But, Tapi ini keselamatan cuma di dunia but saja. it only applies in this world, this kind of salvation. Tapi aku belum tahu nanti aku selamat apa enggak. Kalau aku mati masuk surga apa neraka. But I'm not sure. I wasn't sure at that time when I die, will I be in heaven or not? Aku enggak tahu. I did not know. Semua ilmuku sudah aku kasihkan kamu semua. I have given you everything. I have taught you everything. Tapi aku sendiri belum tahu bagaimana kalau aku mati bisa masuk surga atau neraka. But I do not know what will be the end of your time when your time comes to die, whether you will end up in heaven or not. Aku masih nyari ilmu yang selamat dunia dan akhirat. I was still trying to find something that will teach me about eternal. Tapi ketika aku berdoa, ketika aku bertapa katanya, itu kelihatan di kamu, nanti kamu ketemu gurumu. But this is what my teacher said. But when I prayed, when I meditated, I saw something in you that you will find from your own teacher. Dan gurumu itu putih. And your teacher was white. Dan minta sama gurumu itu selamat dunia akhirat, diajari ilmu selamat dunia akhirat. And ask your teacher about the knowledge of what you will get on this earth and also after life. Nanti kamu diajari ilmu manunggaling kawula Gusti. You will be given a knowledge of Manunggal itu bersatu, kamu be bersatu dengan to be Tuhan. one, to be in unity with God. ketemu ketika saya bertobat, ketemu Yesus dan saya baca Alkitab. When I repented, I converted and I encountered Jesus and I read the Bible. Di Yohanes 15 In John 15, dikatakan begini, it says this, tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. abide in me and I will abide in you. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat Because apa-apa. apart from me, you can do nothing. Yesusku itu memang luar biasa. Jesus is awesome. Ya, Amen. orang Kristen mulutnya penuh kuasa. Christians is full of power in their words. Tapi dengan syarat bangsa yang kudus, menjaga kekudusan. But there is a requirement. It says a holy nation. You gotta keep yourself holy. Jangan membuka celah, iblis bisa masuk. Do not open a crack, a small crack, even the devil can enter. Banyak saya jumpain orang Kristen mulutnya ngomongnya kotor. I've met many Christians who utter vain words or dirty words. Banyak saya jumpain orang Kristen masih ngerokok, masih mabuk. I have met many Christians who are still smoking cigarettes, who are still drinking alcohol. Itu bukan orang Kristen. Those people are not Christians. Itu orang beragama Kristen. Those people have religion of Christianity. Beda orang Kristen dengan orang beragama Kristen. It's two different things to have a religion and to be a Christian.
Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Christians are Christ followers. Orang beragama Kristen cuman hari Minggu aja ke gereja. But if you claim yourself to be have a religion of Christianity, you go to church. Orang Kristen tahu firman dan melakukan firman. But Christians, they know the word of God and they read the word of God. Tapi orang beragama Kristen tahu firman tapi tidak melakukan firman. And those who claim to be have a religion as Christianity, they know the word, they heard the word, but they don't do the word. Iblis tahu firman apa enggak? What about the devil? That the devil knows the word of God? Mengenal firman apa enggak? Do they know the word of God? Hafal firman apa enggak? Can they memorize the word of God? Melakukan firman apa enggak? But do they do the word of Berarti God? kalau orang tahu firman, hafal firman, enggak melakukan firman berarti So that means if you know the word, you heard the word, and you don't do the word, that means tengok kanan kiri. you look at your Kamu neighbors. Bangsa yang kudus itu syarat mutlak jadi orang Kristen. A holy nation, that is a prerequisite to be a Christian. Karena A requirement to be a karena Christian. kita umat kepunyaannya sendiri. Because we belong to Him. Sudah ditebus dengan lunas, harganya dibayar lunas dengan darahnya, dengan kematiannya. We have been redeemed and purchased with such a price. His Hidupmu own bukan life. hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik siapa? Your life is not your own, but it's Christ. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Gaya hidup jadi orang Kristen itu menjadi saksi Kristus. The lifestyle of a Christian, you need to be a witnesses of Christ. Kemana kita pergi melangkah, Wherever we go, orang memanggil saya, maaf, sekarang saya bukan bermaksud bermegah diri. I'm not trying to, lift myself up. Saya tinggal di kota Malang. I live in Malang. Orang-orang kalau saya lewat begini, itu loh Khairul Anwar sekarang menjadi orang Kristen. People will point at me when they see me on the road, on the street, wherever, and they will point at me and say, that's Khairul Anwar. Now he is a Christian. Kalau yang ngomong, kamu pindah agama. And people will say, oh, you have switched religion. Saya ngomong, saya tidak pindah agama. And I said, no, I did not switch religion. Dan Kristen bukan agama. And I said, Christianity is not a Tapi religion. Kristen gaya hidup yang mencerminkan But Kristus. Christianity is a Haleluya! lifestyle that mirror Christ Jesus. Saya bangga menjadi orang I'm Kristen. proud to be called a Christian. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Bukan aku yang memilih kamu, It tapi is kamu not yang me memilih who aku. chose you, but you chose me. Tidak ada yang disombongkan. Nothing that I can Orang be Kristen nggak proud boleh of. som, Because Christian, karena you segala cannot sesuatu be dari prideful. Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala Because kemuliaan. everything came from Him and unto Him, and it's all about Him. Saya bejat rusak karena saya sakit hati, saya dibuang oleh orang tua saya. I became a bad man, a bad criminal, because I was so bitter towards my parents who abandoned me. Itu bayi yang sebelah kanan atau kiri, itu yang lagi, itu saya dibuang sama bapak ibu saya. That was a picture of me when I was a baby, and my biological parents, my parents abandoned me. Ibu saya namanya Juaria Lubis, orang Pemantang Siantar. My mom's name is Juaria Lubis, Juaria Lubis. orang Pemantang Siantar, From Pemantang Siantar. Medan. From Medan. Bapak saya Muhammad Legimin, And my father is Muhammad Legimin. dan saya dibuang karena perceraian. They got divorced and they abandoned me. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu bapak ibu saya. Up until today, I never met them. Makanya ketika saya umur 10 ini, And therefore, when I was 10 years old, ya, jadi saya sering dipukulin bapak ibu saya. so I was beaten by my parents a lot Gak punya anak, anaknya cuma saya, anak pungut. because I was adopted. They did not have any. I was adopted by them. Mereka keduanya orang kaya They were very rich karena dia kerja semuanya. and they work hard. Saya tidak pernah dikasih tati tayang. I was never given such love and attention. Saya nggak bisa ngomong kasih sayang karena tidak pernah kasih sayang. Tati tayang, ya kan? I could not utter that word, love and attention, because I never got them. Jadi saya cuma dikasih uang. Apa yang saya minta dibelikan.
because I did not receive love. Instead, what I received from the money after money after money, and they will fulfill whatever that I ask them. Kehidupan rumah tangga di keluarga kami Our household, sering bertengkar. in their household, Tidak ada there's damai always sejahtera. a fight in our house. There was no peace. Setiap berkumpul 3 orang, Every time we gather Pasti together, berantem. all three of Pasti us, tengkar. there's always a fight. There's always an argument. suatu hari pertengkaran yang hebat One day there was this great fight. karena saya diajak bapak saya pergi ke Jember. I was taken by my father to go to Jember. Bapak saya ngambil beras, ngambil kopi, ngambil cengkeh, pekerjaannya itu. Because he was doing his work and he has to Tembakau. gather all this produce. Bapak masuk rumahnya orang, And he Saya entered masih someone's kecil. house, and I was still little. bapak masuk ke kamarnya orang, perempuannya itu cantik, And he entered into this room with this nggak woman. keluar dari rumah. And he did not get out of that house. Dan saya perhatikan perempuan itu kalungnya sama dengan ibu saya yang di rumah. And I noticed that lady, that woman, has the same necklace as my Saya mom's. laporan, Bu, tadi bapak di sana sama orang perempuan masuk kamar, kalungnya sama kayak ibu. And I reported this to my mom. Mom, I saw dad went into this room with Langsung with the woman who wear the same necklace as yours. Langsung saya dipukulin. And my mom, Saya my diajar dan saya kabur, saya minggat. my dad beat me, Ini and I ran away from home. Saya minggat ketemu seorang perempuan. And I met with a Rul, woman. kenapa kamu ini kakimu kok berdarah semua? Ya, aku dipukulin bapak ibuku. And she asked me, why were you bleeding? Yeah, because my dad beat Memang me. dasar itu bukan ibumu, bukan bapakmu. And this woman says that, oh, that's right. Ini Those fotonya. are not your parents. Ini fotonya ibumu, bapakmu. I have the picture of your Ini real fotonya father. bapak ibumu yang asli. This is the picture of your real father, of your real mother. Langsung saya nggak bisa nangis, langsung saya dendam. I did not cry, but yet Mulai I hari ini saya harbor nggak sekolah. anger. And I said, I will Mulai not go hari back ini to aku mau school. jadi penjahat. I decided myself Kelas to be 5 SD saya a sudah bad man. mabuk. And when I was Sudah in mencuri. grade 5, I already got drunk. Sudah mencuri, And I sudah stole, ngilmu-ngilmu. and I Tubuh know saya many knowledge. isi susu apa semua saya penuhin. And I fill my body with Supaya all this saya kind of sakti. dark magic. Dan saya tidur sama pelacur. And I slept with the prostitutes. Dan kelas 5 itu saya sudah tidur sama pelacur. On 5th grade, I already Karena- slept with a prostitute. Pelacur itu mengasihi saya pikir. Because I thought that prostitute, that woman loved me. Dilabrak sama orang tua saya. And my parents, Saya 2 fought me. tahun tidak naik sekolah. For 2 years, I did not SD 2 pass tahun. to the next grade. SMP 2 tahun. And I stayed in elementary school and I stayed in middle school Karena saya dikasih 2 more years. guru-gurunya. because I was loved by Nggak the boleh naik teacher. sekolah. I thought I was loved by the teacher and they want to keep me longer. Bukan, saking nakalnya saya. No, because I was so bad. I Saya was so corrupt. dibujuk di tempat pelacuran itu disuruh pulang. And I was told to go home in that Rul, prostitution. kamu masih kecil. Ini bukan tempatmu masih kamu sekolah. Ayo nak, aku ibumu, aku bapakmu. I was living at the brothel at that time, and I was asked to go back home by Ayo my parents. pulang. Ayo Let's pulang. go home. Let's go home. Kamu mau apa saja saya belikan. I will buy you whatever you want. Ya aku mau pulang tapi belikan sepeda motor trail. And I said, okay, I will go back home as long as you buy me this motorbike. Akhirnya saya jadi pembalap. And then I become, iya. I become a biker. Ya, tahun 80 saya sudah menjadi pembalap motocross. And then in the 80s, I became a biker. A motocross. 87 saya sudah jadi juara junior motocross Asia. And I became a champion of junior motocross Asia. Setiap balap tubuh saya penuhin masukin apa benda-benda yang tajam saya masukin Before ke every race, I would put all this dark magic itu inside of pertama my kali saya body. belajar ngilmu itu telur sampai 30 lebih saya kasih jarum dan saya makanin semua sama paku-paku. 30 eggs, I mixed 30 eggs with all kinds of needles and nails, and I consumed them. Setiap balap saya hari Minggu pasti menang. And I will always win. Dan menangnya saya pakai mabuk, berjudi, narkoba.
And I celebrate my victory by drinking, by doing drugs. Ya, dari sini saya famous. And I became so famous. Nah, langsung saya banyak cewek yang suka sama saya. Many girls were interested at me. Langsung In me. saya nikahi semua. And I marry each and every one of them. Langsung sah. So you're legit my wife. Saya pertama juga nikah dengan orang yang kaya, saya tidak kekurangan satu apapun, saya pinter bisnis. And I married, one of them was a rich woman, and I was excellent, I was good in my business. Tapi kehidupan rumah tangga saya sama istri saya selalu pergi ke diskotik. But we, as husband and wife, we like to go to the club. The club, ya, diskotik. Setiap malam saya mabuk, setiap malam saya gonta-ganti pasangan. And I always get drunk, and I always Akhirnya switch partners. terjadi perceraian dan gonta-ganti sampai 13 yuk. So I began to switch partners up until 13 times. Saya pikir saya sudah mapan, sudah kaya. I thought I was already all Tapi di all otak set, saya. and I was a rich guy, have everything. Tapi di otak saya harus lebih kaya lagi. But in my brain, Saya jualan narkoba. I have to get more money, so Saya I began di to sell drugs. Saya di diskotik M Club Surat Jakarta sana. If you from Jakarta, you know this club, M Club. Ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Proverbs 28 verse 20, let me go there. A faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. Firman ini benar. This is a true word. Berpikir kepingin menjadi kaya itu tidak boleh, ya toh? Whoever hastens Tetapi orang to be yang rich, ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. whoever hastens to be rich will not go unpunished, the word of God says. Firman Tuhan digenapi, akhirnya saya masuk penjara. And the word of God was fulfilled, and I ended up in prison. Di sana saya pakai kopiah putih jadi imam hari Jumat. And I become a priest, a Muslim priest every Friday. Tapi hari ini menjadi imam hari Minggu. So today I stand before you, I become a priest on Karena Sunday. Jumat kematian Tuhan Yesus, Minggu Because- bangkit hidup bersama Yesus Because Kristus. Friday was the day Haleluya! when Jesus was died, and then Sunday when he would rose Di again. penjara nggak kumpul pendeta sama Pastor Andi. And in prison, I saw. Yes, ada banyak pendeta? Nggak ada. No, there was no Di penjara preachers. tidak kumpul sama pendeta. I did not gather Kumpul with sama preachers, penjahat. but I gathered myself with the Dan- fellow criminals, Dan ilmu-ilmu teman-teman penjahat itu kami adopsi, kami mix. and I adopted so many knowledge from my fellow criminals, and we mixed them together. Akhirnya keluar kayak hantu. And I was released looking like this, like a ghost, like the devil. Di penjara tambah pinter, nggak tambah bertobat. I gained more knowledge in prison, but yet I did not repent. Masuk saya jadi sales, jadi apa? Dealer, And drug dealer. And I become a drug dealer. Tapi di dalam kita bisa bikin sendiri. And we could Jadi- manufacture our own drugs inside. Suatu hari anak buah saya ketangkep, And one day, one of my staff yang laporin langsung saya tembak. and I shot. Langsung saya bunuh, I ada rasa killed takut. whoever reported that staff of mine. Ada rasa takut, saya sembahyang dengan cara saya yang lama. So I was so afraid because I Jam just killed 2:30 malam. someone. And at 3 a.m. I prayed, Saya ngomong sama Tuhan saya dulu. and I prayed to the God that I knew Kamu ini then. ada apa enggak? God, are you real? Are you exist? Do you exist? Kalau ada bentukmu kayak apa ya Allah? What kind of form are you in? If Kalau you batu are tak real, sembah batu, kalau batu tak sembah batu, if you are in the form of rock, I will Kalau- worship rock. pohon tak sembah pohon, If you are in the form of a tree, then I will worship a tree. kalau binatang tak sembah binatang, If you are in the form of animals, I will worship animals. apapun kamu itu kalau ada, aku mau Whatever menyembah. shape, whatever form you are in, I want to worship you. Kenapa kamu ciptakan aku orang seperti ini? Why you created such a man as I am? Aku ini bejat rusak. I
I am such a sinner. I'm Dan such a orang-orang bad man. Katanya kalau mati masuk surga atau neraka. Surga, neraka itu ada apa enggak? But is there any heaven? Is there any hell that is out there for me? Terus saya baca-baca saya dulu. And I began to read all this magic. Saya ngomong begini, And ada I salah satu surat di bacaan saya. And one of the things that I read in my reading, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. God showed me a true and straight way. Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. God showed me a Dan true and itu straight saya way. ulang-ulang. And I repeat it over and over. Ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, When I pray with my old way of saya praying, kayak dibawa ke alam lain. I was taken to a different Di dimension. atas bukit ada orang pakai jubah putih. And I was taken, and I saw Dan on the banyak top orang of a pakai jubah hill, putih juga di samping-sampingnya. and I saw on the top of a hill, there's this man Dan with a dia- white robe, Dan dia manggil saya, ikutlah aku. and he called me and he said, "Come follow me, Ikutlah aku. come follow me." Sebentar dia langsung di samping saya. And all of a sudden I saw him Saya standing terpikir next to mimpi me. atau bagaimana. And I said, "Am I dreaming? What is this Karena vision?" saya sering melakukan ritual ilmu-ilmu yang seperti itu. Because I have done so many rituals Dan in the berdiri di past. samping saya, And I saw this man standing next seorang to rambut me. panjang pakai jubah putih dan dia berkata, A man with a white robe with long hair. And he said, akulah jalan kebenaran itu dan "I am the hidup. truth, the way, and Tidak the ada life. seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak No melalui one aku. can come to the Father except through Sekiranya me. kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal If you Bapakku. know me, you will know my Father. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Now that you have seen him, you Yesus have itu known real. him. Jesus is real. Yesus itu nyata. Jesus is real. Boleh tepuk tangan buat Give Tuhan God the Yesus. glory. Tapi hari itu saya tidak percaya begitu saja. But at that time, I did not believe it right away. Saya ngomong begini, enggak I said, "No, kamu kan Tuhannya orang Kristen. you are the God of Christians." Aku kan sembahyang dengan caraku seperti But ini. I was praying with my own way. of Ngapain praying. kamu yang datang? Why did you come to me? Dan dia buka tangannya, ikutlah aku. He spread out his arm and he said, "Come follow me." Kekristenan berbicara soal hati, mau enggak kita menjadi benar-benar pengikut Kristus. Christianity speaks of a heart. Do we want to follow him wholeheartedly? Tapi hari itu saya tertutup, enggak. But at that time, I still closed my heart off and I said, "No, Kamu Tuhannya orang Kristen. you are the God of a Christian. Aku sembahyang dengan caraku seperti I ini. will pray with my own way Dan of dia praying." senyum And he smiled. sambil berkata, ikutlah aku. And while he's saying, "Come follow me." Ini watak karakternya Yesus. This is the character of Jesus. Walaupun kita menolak, dia Even tetap though menantikan. We resist. Kasihnya itu hebat. He was still waiting for us. Kesetiaan itu kekal His selama-lamanya. amazing Boleh love tepuk is tangan buat Tuhan always Yesus. available for us. Saya tidak percaya, I did not believe, saya langsung telepon anak buah saya. so I called my staff. Bro, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10. And I placed an order of shabu-shabu and ecstasy Ruang VIP-nya kamu isi perempuannya 2, and filled the VIP room with 2 women minuman Long L-nya yang triple 2 pitcher. and triple the Long Island drinks with 2 pitchers. Saya begitu masuk ke ruang VIP diskotik itu, And I went into the VIP room of that club saya ngerokok, mulut saya pahit. and I began to smoke and my tongue tastes bitter. Saya nyabu, saya nggak on. And I tried this drugs and yet it did not get to me. Makan ekstasi sampai 8 butir nggak on. And I consumed 8 pieces of ecstasy, but still it did not get to me. Minum 2 pitcher triple Long Island tidak mabuk. And triple Long Island, 2 pitchers, still it did not get to me. Megang-megang perempuan nggak ada hasrat, nggak ada nafsu. I touched this women, but yet I did not get turned on. Di telinga saya terdengar suara yang lembut. And I heard a whisper in my ear. Ikutlah aku, Come ikutlah follow aku, me. Come ikutlah follow aku, me. Come ikutlah follow aku. me. Come follow Saya me. merasa risih dan saya pulang. And I was so bothered, so I went Ketemu home. seorang perempuan nih. And I met with a woman. Perempuan ini saya tanya, C And I mau asked- kemana? Kamu kok cantik? How are you so good looking? Where are you going? Dan dia jawab, And mau she ke gereja Pak. I want to go to church, sir. Astagfirullahaladzim. And I said, "Oh my gosh." Sudah nggak berani godain. And I did not dare to, tempt her Dia or lagi, seduce her. dia lagi makan di tempat saya. She was eating at my
Bisnis saya and dulu my restaurant. karaoke, I used to have this bisnis ya, business, pokoknya bisnis yang seperti itulah. a karaoke and all Ya, this saya stuff. lihat perempuan ini lagi makan kok cantik banget. And I saw she was eating there in my Saya- establishment, and Di she was hati so saya, pretty. orang ini kok cantik banget ya. And I saw how she was so Tiba-tiba ada pretty. suara lagi dia, tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu. And there's this voice in my ear. Ask her, what does it mean that about our encounter last night? Tembokku bisa ngomong. And I said, oh, this wall can speak. Saya ngambil koran, saya hitung 1, 2, 3, 4. Enggak. And I began to try to prove it. but Suara nothing yang happened. sama. The same voice. Tanyain apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu. Ask that woman, what does it mean about our encounter last night? Langsung saya tanya. And I asked her. Saya datengin perempuan itu. I approached her. C, mau ke gereja? Hey, you said you want to go to church? Iya Pak. And yes, C, she said boleh yes. aku tanya sebentar sama kamu? Can I ask you something? Boleh Pak. Yes, of course. C, apa artinya kalau orang didatengin Tuhan Yesus? What does it mean when Jesus came to you? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Who was Jesus came to? Saya. And I said, me. Dan dia menjawab, And she answered, aku Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus Pak. I have become a Christian since I was little and Jesus never came to me. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus, itu Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. So that means if Jesus came and show himself to you, that means you have a special calling. Jesus is calling you. Mau Bapak sekarang ikut saya ke gereja? Do you want to come with me to church right now? Langsung saya ngomong, mau. And I say, yes, of course. Boleh nggak kalau ke gereja ada orang seperti ini? Can I come to church like this? Do you think? Ini yang ketawa-ketawa nanti tak baptis. If you laugh, I will have to baptize Jangan each and diketawain. everyone. Yesus datang kepada orang yang bejat, yang rusak. Remember, Jesus came to me while I was looking like this. Jangan dilihat casingnya kayak Nokia Do jadul not look at the 3310. casing, the outside casing. I was looking like this. Tapi Tuhan Yesus lihat hatinya. But Jesus looked at the heart. Mesinnya ini iOS. Is what Android. lies beneath this. Boleh tepuk Android. tanganmu buat Tuhan Yesus. Begitu masuk saya langsung disambut seperti Aser tadi. Asernya senyum penuh senyum. When I entered the building, when I entered the church, the usher like smiled at me and greeted me. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Saya ngomong, kenalin ini keluarga kita yang baru. Saya dipeluk sama Cece itu. And I was introduced as a new family of this woman, and she hugged me. Saya tanya, C, kamu kok baik sekali, And Dik? I asked, how are you so kind to me? Orang nggak mau bersaudara sama aku jahat. Because I know I'm a bad man. Kenapa Nobody kamu- wants to be close with me. Kenapa kamu ngomong aku saudaramu? But why do you introduce Iya, me Pak. as your brother? Kita sekarang saudara, Pak. Yes, we are now C, salum, family. salum, salum itu apa? Hey, what is shalom means? Salum itu artinya damai sejahtera, Pak. Shalom means peace be unto you. Damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Peace Kristus. that can be only found in Jesus. Dan hari itu ketika saya punya dendam kesumat sama mau membunuh orang tua saya. And at that time when I Hari felt itu so kayak bitter and anger towards my Hari parents, and I itu want kayak to kill luntur. them. And at that time it was all melt away. Hati saya kayak disiram air es jadi dingin. It feels like my cold heart was, showered with this warm water. Begitu, Pak silakan masuk. And sir, you may come in. Langsung saya masuk, langsung And I enter. duduk di paling depan sampingnya Pak Pastor. And I sat right at the Andi very Payung. front, right next to the pastor, to the Ada preacher. puji-pujian ini. Bapa sentuh hatiku, And there's this song that came. upah hidupku, Father, touch my heart and change my menjadi life. yang to become baru, bagai emas yang murni. As Kau an authentic gold, membentuk you shape bencana the hatiku. form of my heart. Father, Ajarku mengerti teach me to understand sebuah a kasih love yang selalu that always gives. memberi bagai just like air a mengalir flowing water yang tiada that never ends. Malam hari itu saya dilawat Tuhan. At that night, I was touched by the Saya Lord. merasakan kasih Tuhan. Saya tidak pernah merasakan seperti I itu. felt God's presence so strong in me. Saya ngomong begini. And I Enak speak- orang Kristen kalau nyembah Tuhannya manggil Bapak. And I felt, Christians, they can worship their God by calling it Father.
Bapak, aku pingin punya Bapak yang I sepertimu. want to have a father like you. Aku mau I want hatiku kau ubahkan seperti that you itu. change my heart just like that. Aku mau. I want it. Malam hari itu hadirat Tuhan turun atas saya langsung sujud. And at that moment, God Saya came to me, nangis. and I fell down on my knees and I cried. Video klip saya kayak lewat di depan saya. And I was shown just like a life of Saya my life langsung flashed sujud. before Saya me. tidak menghiraukan kanan kiri I saya. did not. I ignore my surroundings and I just knelt Dan down. khotbahnya pas. And the sermon was right on. Firmannya pas. And the sermon and the preach. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Corinthians 3 verse 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Don't you know that your body is a temple of a Holy Spirit? Dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu. That the Spirit of God Ini dada dwells saya. in you. Dada saya kayak dihuk. Saya This is langsung, what happened to my Tuhan, chest. It kalau feels gitu like aku such bait Allah. relief. Iya. I am God's temple. Kekristenan itu soal hubungan. Christianity is about Jika ada orang yang relationship. membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. If anyone had tried to destroy the temple of God, Sebab God bait will Allah destroy adalah him. kudus dan bait Allah itu ialah kamu. And because the temple of God is holy and you are that temple. Dada saya ini sakit kayak ditempelin sama Tuhan And it Yesus. feels like something is Tuhan, beating up my kalau gitu chest. aku bait Allah. Lord, that means I am your holy temple. Kalau gitu yang aku perkosa, yang aku bunuh, yang aku pukulin, yang aku siksa, itu semua bait Allah. All the people that I have killed, I have raped, I have wronged, I have treated them wrong. Those people, they are God's holy temple also. Saya teringat di penjara. I remember, Saya ini orang jahat. I was in prison because I Saya was kalau such a nyiksa bad man. napi-napi yang lain, If I na- torture narapidana fellow yang inmates, merkosa, yang mukul perempuan, itu di dalam saya siksa. if I knew what Sampai kind saya- of criminals they have done, I will torture them Sampai saya dijulukin Raja Tega. until they did Semua itu not salah. dare come close to me. Terus masa mulai kecil sampai hari ini aku salah, enggak ada yang benar. Saya ngomong sama And I Bapakku yang di said surga. to God at that time, I Tidak have ada done, yang benar anakku. there's nothing right that I have done from the beginning. Menurut ukuran manusia ada yang saya lakukan benar, tapi di mata Tuhan tidak ada satupun yang Even though benar. that I thought that I have done something wrong in my Saya eyes, tambah but in nangis. God's eyes it's not. But I cry even more. Terus kalau nggak ada yang benar, apa yang harus aku lakukan? Then what must I do if I have not done Ikutlah anything aku. wrong? And he said, come follow Gimana me. caranya ikut engkau Bapak? How can I follow you, Father? Kalau gitu aku tatoan gini salah. But if I Salah. put all this tattoo on my Ngerokok body salah. and I smoke Mabuk salah, and minum I salah. take drugs Nyapu salah. and I do berzina all salah. these drugs and I do all this Semua adultery, salah. everything is wrong. Yang benar bagaimana? Which Saya one is didoakan the right ketika saya way? nangis didoakan hamba Tuhan ini. And Namanya when I was Pak Acong crying, sama istri. this preacher, he Doanya itu pas, saya itu kepingin tobat. pray over me. Dan pas ketika habis didoakan, After he ada pray for puji-pujian. Tak terbatas kuasamu Tuhan. They sing this song. Semua dapat kau lakukan. Your power is not limited. You Apa can do all yang things. kelihatan What seems to be mustahil impossible to me, itu it is sangat mungkin possible bagimu. to you. Di saatku When tak I am berdaya, helpless, kuasamu your yang perfect power sempurna. come upon me. Ketika ku percaya, When I believe mujizat itu miracle nyata, is real, bukan karena not because my kekuatan, own strength, namun rohmu but ya by your Spirit, oh Tuhan. God. Ketika ku berdoa, When I pray, mujizat itu miracle is nyata. real. Langsung saya bangkit dan saya teriak, Tuhan Yesus, And when kalau memang kau ada dan mujizatmu itu ada, ubah hidupku. And I stood up right away and I said, Lord Jesus, if you are real, if you are here, come and change my life. Mulai dari hal sepele, ngerokok, berzina, narkoba, ke diskotik, siang sampai malam-malam saya pakai siang. Starting from the small things, when I go to the pub, I do all this adultery, I do drugs. Change me, Ubah hidupku. change my life.
Satu lagi permintaanku. One thing that I also ask, Kalau mujizatmu itu ada, if your aku habis miracle bunuh is orang. real, Aku habis bunuh orang. I killed Gimana someone caranya aku recently. tidak masuk penjara? How can I Aku mau escape menjadi prison? pengikutmu. I want to become your followers. Langsung saya pulang And I went home dengan perempuan ini. Baru dari parkiran mobil. with the same woman Saya that I ditelepon came. seseorang, bro di mana? And I called my staff, where are you? Kamu tahu, kamu kemarin mabuk itu. Orang yang kamu tembak nggak mati, tembakanmu meleset. And I got a report Puji that the Tuhan, person that I haleluya. shot, Loh, I kok did not end up killing Yesusku that person. itu That luar person is still biasa. alive. Langsung saya matikan, ayo kita datengin lagi dibunuh. Saya langsung diam, saya mati. C, orang yang aku bunuh tadi malam nggak mati, tembakanku And I meleset. reported to that woman, you know what? The person that I shot, that person that I shot is still alive. Pak, doa Bapak dijawab oleh Tuhan Yesus. You know what, sir? Your Mau. prayer is answered by Jesus. Mau hari Minggu ikut saya ke gereja lagi. Do you want to come with me to church again next Sunday? Hari Jumat saya ke gereja. And I went, not on Sunday, but on Friday. Malam Minggu biasanya saya pergi ke diskotik sampai Minggu atau Senin. Usually on Saturday night, I'll spend it on the club, Saya tidak pergi but kemana-mana I did not go anywhere. dan saya nunggu hari Minggu. And I waited until Sunday. Saya bingung kalau ke gereja mau pakai baju apa, And I celana apa, was so sepatu apa. confused what to put on. I don't know what Karena saya what jatuh kind of cinta dengan Tuhan Yesus. shirt that I have to put on because I was feeling so in love with Jesus. Begitu saya jemput perempuan ini mau ke gereja, When I pick her up, the same woman to go to church, saya ditelepon pacar saya. and my girlfriend at that time called me. Hey babe, morning. Hey, Aku babe, nungguin good kamu morning. semalaman. I've been waiting for you Aku last sudah night. mabuk. I was already drunk. Katanya kamu ketemu aku. Katanya kamu mau bertemu dengan aku. You said that you wanted to come and meet Ayo with me. kamu datang. Come. Sorry aku gak mau datang lagi ke And I said diskotik. to her, I'm sorry, I cannot come back to the club anymore. Aku sekarang mau ke gereja. Now I'm on my way to church. Apa? And she said, what? Kamu kan bukan orang Kristen. You are not a Christian. Namamu aja Khairul Anwar. Your name is Khairul Anwar. Ngapain kamu ke gereja? Why do you go to church? Apa kamu mau ngebom gereja? Do you want to bomb that church? Enggak, aku enggak mau ngebom gereja. No, I'm not going to bomb that church. Boleh aku cerita sama aku sebentar? Can I share with you a bit? Sadadadadadadada, And then saya I cerita. began to share with her what happened. Wow, itu miracle. And wow, that's a miracle. Ya, itu mujizat aku tahu, itu Yeah, I miracle. know that is a miracle. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Now, what time you're coming back from church? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. I'm not even there now. You already asked me what time I'm going to be Oke, back. Oke, kalau nanti kamu pulang gereja jemputan aku kangen sama kamu. Ayo nanti kita bercinta. Oh, no, I want you to pick me up after church. I miss you so much. I want to make love to you. Dan saya ngomong apa? Oke. And I said, what? Okay. Begitu ngomong oke, saya buka celah, iblis masuk. Once I said, okay, I open up a small crack and devil enter. Saya jemput perempuan ini ke gereja. And I picked this woman up. Saya, We shalom, go to shalom, church. shalom, shalom. And I said, shalom, shalom, Tidak shalom. seperti hari Jumat kemarin. Just like, not like Karena last iblis Friday. sudah masuk ke sini. Because I know the devil had Pak Khairul entered. silakan duduk di depan. Khairul, you may sit at the front. Tidak. And I said, no. Saya nggak berani duduk depan karena saya merasa berdosa. I did not dare to sit on the Duduk front saya di because I belakang. know I harbor sin and I sat at the back, Duduk saya di belakang dekat pintu. just like near the door. Pujian penyembahan saya nggak dapat apa-apa. During praise and worship, I did not get anything. Ketika Pak Gembalanya naik ke atas mimbar And dan when dia the mau pastor- doa berkat suruh angkat tangan. And when the pastor come up front, deliver the message and ask, pray for the special blessing, Saya ngomong di dalam hati begini. I Ayo did Pak not raise Pendeta, my hand. jangan lama-lama kalau doa aku ditunggu pacarku sebentar lagi aku mau bercinta. And I put my hand and I folded my hand like this. Oh, I'm not going to receive the blessing. I'm going to go and meet my girlfriend because I'm going to make love with her. Pendetanya nggak jadi doa berkat. And the pastor did not release the blessing. Nyamperin saya, And he approached me. megang kepala saya sama pundak saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus, buang pikiran jina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. And he lay his hand on me and said, in the name of Jesus, I rebuke every adultery, every spirit of adulteress. Dari situ langsung saya bertobat. And ever since that day, I repented. Akhirnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Who was believe and will baptize will be saved, but Kalau who doesn't saya believe ada- will be punished. Kalau saya ada sebagaimana ada hari ini, itu semua karena firman ini. If I am here Boleh standing tepuk before tanganmu you, it's all buat Tuhan because of Yesus. that word over there. Setelah saya dibaptis, saya keluar dari kolam baptisan, biar tubuh saya ringan, enteng, ilmu-ilmu saya rontok, dan saya tanya sama pendetanya.
And after I was baptized, I came out of the water. I feel such great relief. My body feels so light. And I knew that all this dark magic has stripped out of me. And I asked the pastor. Dan saya ini merasa kayak kapas, tubuh saya enteng. Saya tanya, I feel Pak so Pendeta, light. saya ini siapa? And I asked the pastor, who am I? Khairul Anwar, Pak. You're Carol Anwar, sir. Pak, sekarang saya kan Kristen. But pastor, I'm a Christian now. Mbok nama saya diganti, jangan Khairul Anwar. Can you change my name? No longer Carol Anwar. Ganti siapa? Markus Matius yang ada us-usnya gitu loh, yang agak keren. Just change it into one of these, names. Matthew, Mark, Luke, all this. Akhirnya Pak, nama Bapak nggak boleh diganti. Bapak mau dipakai Tuhan. But no, the pastor said, no, I'm not going to change your name. You will be used by God. Saya mikir dipakai Tuhan pakai apa? I was thinking to myself, what kind of, Pak, silakan, how God's going silakan to use berdoa. me. Suruh saya berdoa. And he asked me to pray. Sebelum keluar dari kolam baptisan, silakan berdoa. And before I was taken out of the water of that baptism, I was asked to pray. Saya berdoa, Tuhan Yesus, And I terima pray, Lord kasih ya. Jesus, thank Hari you. ini aku sudah bertobat. Today I have Percaya repented. Engkau Yesus adalah Tuhan dan I Juru believe, Lord, Selamatku. you are my Lord and Savior. Aku sudah dibaptis. I have been baptized. Setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan And untuk once Engkau? I'm done with this baptism, what do you want me to Di do? telinga saya audible lagi. And in my Tinggalin ear, perempuan-perempuan itu dan hartamu semua. and there's this audible Kamu pergi voice ke that Malang. says, leave all those women, leave your money behind and go to Malang. Enggak, ini bukan Tuhan ini. Masa saya suruh ninggalin perempuan-perempuan ini, saya punya anak, saya punya ini semua. Kok suruh ninggal? Enggak, ini bukan Tuhan. Enggak. And I said, no, this is not the Lord. 4 How hari come saya I have to galau. leave all these women and I have children from them? I cannot leave them. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. So whoever in Christ, they are a new creation. The old has passed. Behold, the new has come. Beda apa enggak? Do you see me right there? Kekristenan ada perubahan hidup. Look, the transformation. Yang gondrong itu umurnya 40 lebih, yang sekarang dasian dan di depan Anda ini sekarang umurnya 33 tahun. The left side is when I was in my 40s, but now I'm standing right now before you. I'm in my 30s. Percaya apa enggak? Do you believe me? Lihat, beda apa enggak? Isn't it different? How Kekristenan itu adalah perubahan hidup. this is how Christianity is. Langsung It's ketika saya transformation of life. 4 hari saya berdoa lagi, For Tuhan 4 Yesus. days I pray, Yang Lord benar, masa aku Jesus. disuruh ninggalin perempuan-perempuan ini? Are you serious? Do you want me Karena- to leave all these women behind? Karena saya nikah dengan mereka, itu nikahnya nggak ada BPKB-nya. Nikahnya nikah Aserehe. What is it? Aserehe. Because I married all these women, it was not legally. Nggak, ya, oke. Cuman sah begitu. Akhirnya saya pamitin satu-satu, saya dapat hikmat, saya dapat ayat ini. So I gained Namun aku wisdom. hidup, tetapi Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. This is what I receive. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Galatians 2:20. Langsung mantan-mantan saya pamiti. And I approached Beb, every honey, one of them. I went to sweetie. every one of them. And Aku I say se- goodbye and I shake their Aku hands. sekarang and I menjadi say pengikut goodbye. Kristus, aku I have- sudah dibaptis. I have become a Christian and I have Semua been marah. baptized. Semua marah. And everyone was angry. Katanya kamu gila, kamu You kelok, are kamu crazy, naritik, you're kamu nuts, edan, you're kamu lunatic, henpen. Karena karena gila semua. Pokoknya You're sekian saya crazy. gila. Memang ketika bertobat menjadi pengikut Kristus, kita dianggap gila. It's true when we became followers of Christ at the first, people Gak would ada call yang us dukung saya crazy. satu. Saya keluar rumah, baju satu, celana satu, sandal jepit. And I left my house with the only outfit that I have on me with sandals even. Dan minta uang teman saya 100.000 rupiah. And I asked 100,000 rupiahs from Oke my Tuhan friend. Yesus, aku mau menjadi pengikutmu bawa duit 100.000 rupiah. And Lord, I lifted up 100% before you. ikut engkau, hancur apa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. And Lord, I'm holding this 100,000 rupiah and I want to follow you and I know that you will make me successful. Akhirnya saya disuruh ke Malang, saya ke Malang. And I leave and I left Sampai- and went to Malang. Sampai Malang saya berdoa, Tuhan And I Yesus, pray, Lord Jesus, apa yang harus aku lakukan untuk engkau, aku sekarang di Malang. what do I have to do for you now that I'm here in Malang? Jual bakso sama mie.
And there's voice that says that you have to sell bakso with the meatball. Tuhan Yesus, aku ini orang kaya. Lord Jesus, you know who I am. I'm a Orang di rich Malang tahu man. semua saya. Everyone in Malang knows Masa where saya I'm kamu from. suruh dorong bakso? And how come you told me to Harga diriku di mana? go and sell meatballs? Tapi Where is ketika my menjadi pride? pengikut Kristus, But harga we diri were- kita nggak ada. But when I become followers of Christ, I have crucified all my Akhirnya saya pride. nurut, And jual I bakso dengan obey. modal 100 ribu rupiah. With that 100,000 rupiah, I Baju nggak ganti 4 sell. hari. And I did not Celana change my nggak ganti outfit for 4 4 hari. days. Cuman CD-nya bolak-balik set A, set B. I just switched the underwear from one side to another. Dengan peralatan sederhana saya jual bakso. And I began selling Pinjem, meatballs. lihat ini. Panci, kompor, And this is peralatan the pan pinjem. that I was using. I borrow all this Biasanya stuff. dari bandar narkoba, I used to be a drug dealer. sepatunya bagus, I merek used semua. to have all these branded Wah, shoes tas and semua, branded merek jeans, semua. branded Begitu ikut outfit. Yesus, Once I follow Jesus, tas kresek merah, I the keluar one daun that bawang, I daun have, sawinya. I only carry this plastic Dan bag pinjem and I panci borrow seperti itu, this jual pants. bakso, saya gak ngerti bumbu. And I did not know how to make this meatball Setiap sauce. orang lewat ngatain saya, itu bose wis edan. Every time people Bosnya pass sudah by me, it's gila, like, bosnya- that is a crazy man right there Saya selling nangis. meatball. Tuhan Yesus, aku And I kan gak cried. gila, jual bakso kan kamu suruh. I'm not crazy, Lord. You're the one who told me to sell. Wajah Tuhan Yesus di atas meatball. senyum. Wah, langsung saya bumbunya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. And I saw the face of Jesus smiling. And I Big- began to say, in the name of Jesus, I can make this meatballs. Bikin meatball itu nggak bulat-bulat, lonjong semua. And Nah, the meatballs were not round. dan but it akhirnya was like sekarang saya punya bakso triangular. mereknya. Bakso Cumi Edan. And this is what my trademark that I made. This is Yeah. the meatball brand. Itu terserah Tuhan. Ketika kita disuruh, dipanggil, dipilih, terserah Tuhan Yesus. It's all up to God when God has chosen Karena us, has hidupku called telah us. ditebus Because my life oleh has been kuasa redeemed darah yang kudus. By His Karena mighty hidupku blood. bukan milikku lagi. Now my life is not my own. Apapun yang Tuhan kau inginkan. Whatever you ask me to do, Apapun yang Tuhan kau inginkan. whatever that you wish, Asalkan Tuhanku senang, As long as semua you ku are relakan, pleased, everything I namanya let go. dimuliakan. your name is glorified. Suka-sukamu Tuhan. As long as you are pleased, God. Suka-sukamu Tuhan. Whatever you please, Lord. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Suka-sukanya siapa? Whatever pleases Him. Ini terus apa cukup? Do you want to continue? Serius? You sure? Serius? Is it? Itu Roh Kudus yang ada di dalam diri That Anda. is the Spirit, Silakan Holy duduk. Spirit Kalau in you. terus ini saya selesaikan. Saya kalau khotbah nanti 5 jam. I can preach up to 5 hours. Kalau orang jatuh cinta kan kepingin deket terus toh. Because this is how I Ketemu feel terus, when ya? you're falling in love with Jesus. Tapi kalau nggak senang cepet-cepet pergi. But if you don't like it, you Siapa yang just want jatuh to cinta? rush out. Sama Tuhan immediately. Yesus. How many Boleh of you tepuk want to tangan be buat Tuhan fall in Yesus. love with Jesus? Akhirnya saya jual bakso. So I sell this bakso, Tangan yang biasa mukulin orang, nyiksa orang, this bunuh orang. arm, this hand that used to Hari fight to itu beat people. diubahkan menjadi tangan saluran berkat. God has changed this to Masak, become a channel of blessing. Doain orang. I pray over people. Dan sekarang saya pinter masak bakso dan mie Haoje Sen Jinping. Now I can, make this bakso with so delicious. Nah, langsung saya This pinter meatball makan soup. meatball. Nah. This is Yang ngomong a 100.000 delicious meatball soup. Yang ngomong 100.000 rupiah bekerja tidak bisa, tapi bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Karena firman-Nya mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam I know Yesus out of Kristus. 100,000 Haleluya! rupiah through Philippians 4:19 that my God shall supply all of my need according to His riches and glory in Christ Jesus. This is what Akhirnya happened. 1 tahun saya punya 14 cabang. So within 1 year, I've opened 14 branches.
Yesusku itu memang luar biasa. Jesus is amazing. Tapi jangan lihat berkatnya, But don't look at the blessing. tapi firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan But seek kepadamu. first the kingdom of God Haleluya. and His righteousness, and everything else will be added unto you. Hallelujah. Tetapi kamu juga akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung And you bumi. shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall be my witnesses in Judea, Jerusalem, Samaria, and until the ends of the earth. Menjadi saksi Kristus. To become a witness. Di koran-koran ditulis, On the newspaper, it was written. preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan This Tuhan. is a criminal who was saved by God, now become minister. Banyak pelayan-pelayan Tuhan sekarang jadi pelayan Tuhan. But Tetap jadi now pelayan so Tuhan. many minister Haleluya. of God becomes what? You fill in the blanks. Apa dibacanya yang keras? Mantan penjahat yang bertato, bertobat jadi pendeta, lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. I don't know if you can read this, but an ex-criminal, a tattooed criminal who was saved by the Lord, now become a minister of God, now become a candidate of a mayor of Malang. Tapi istri saya nggak boleh, sayang kamu nggak usah jadi wali kota. But my wife said, no honey, you cannot be Kekristenan nggak involved in bisa politics. digabung dengan politik. Do not mix Christianity with politics. Kalau kamu jadi wali kota 5 tahun pensiun, If you become a mayor, you will be retired in 5 years. dan kamu orangnya terlalu baik. But you are so good. You're a good man. Kalau kamu nanti nggak kamu baca, tiba-tiba kamu tanda tangan, And if you sign something without reading the fine print, kamu gelangan Rolex kanan kiri dan pakai jaket oranye tulisan tahanan KPK. you will be, you know what will happen. You will be handcuffed and like lead to prison back again. Makanya saya langsung sayang sama istri saya. Sayangku, I love you. And I said, my wife, honey, I love you. Seorang laki-laki berhasil karena nurut sama perempuan istrinya. A man can prosper because he obey what the wife Akhirnya said. kemarin saya pergi ke sini bulan So apa? I came Juni. here. Juni apa? June. Juni ya. Iya, Juni. Juni saya pulang dari Amerika, And I went back from pelayanan saya America. pertama. Saya pulang ada ini. Banner-banner, bos kalau nggak mau jadi wali kota, wakilnya saja. And I saw all these banners they put up. And they said, boss, if you don't want to become a mayor, why don't you become the assistant of the mayor? Bukan saya mencalonkan, tapi dicalonkan. I did not put myself Tapi to be a istri saya candidate. tetap ngomong nggak boleh. But they pushed me. And my wife kept saying Padahal no. sudah di jalan-jalan gambar saya. And everywhere you go, you will see these banners has my name in my Banyak face. yang support saya. So many people supported me. Tapi istri saya, But my sayang wife, gak boleh. honey, no, please don't. I love you sayangku. And I said, I love you, honey. Layani Tuhan I saja. want to serve God only. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati sebuah keuntungan. Because to me, life is Christ and to die is gain. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja untuk memberi apa? But if I must live on this Orang earth, that Kristen means itu I have dilihat to apa? live to Buahnya. become bearing fruit. Because Christians are being seen by the fruit that they bear, they produce. Saya punya visi misi menjadi orang Kristen. I have a vision to become a Christian, Diselamatkan pergi untuk menyelamatkan. to save in order for me to go and to save others. Dipulihkan untuk memulihkan. I was restored to restore others. Diberkati untuk menjadi saluran I was berkat. blessed to bless others. Bakso saya sering saya franchise-kan. I put my meatball soup because franchise. Setiap orang franchise bukan untuk memperkaya diri saya sendiri. And every time the franchise profit comes, it's Saya not sering- to enrich myself. Saya sering berdoa begini, And I kasih pray karuniamu like this. cukuplah bagiku Your Tuhan grace Yesus. is sufficient for me, Lord. Akhirnya kalau saya dapat franchise, saya pergi ke pedalaman-pedalaman. And out of the profit, I Saya will pergi go menginjil. to places, isolated places, different village, and I preach the gospel. Hari there. ini saya pelayanan di Amerika, tidurnya enak, bantalnya tidurnya And now I minister in America. I sleep in a good hotel, with a pillow. Tapi kalau saya pergi ke pedalaman, tidurnya di hotel menanti mentari pagi. But if I go to isolated places like villages and remote places, you know where I would sleep. Dan ini It was not a hotel. Ini pelayanan saya sama orang-orang Manado, orang-orang Papua, orang-orang Sulawesi, orang-orang Kalimantan. And I went to all these remote Kita places masuk ke with Manado people, pedalaman-pedalaman. Papua, Kalimantan people.
Pokoknya di mana pedalaman yang belum dijangkau kami jangkau kayak gitu, nggak ada Just jalan. wherever these remote places where they have not heard of a gospel, I would go. Saya punya visi misi juga begini. I have a vision Saya like harus this. mempercepat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. I want to accelerate the coming of Memberitakan Jesus Injil ke Christ, segala makhluk. to preach the Biar gospel Injil to itu all disampaikan nations. terus kemana. So Ya wherever toh? I go, I want to preach the Kalau gospel. saya bukan secara kebetulan, saya 2 kali ke Amerika ini, And 2 times I went to America. ini tandanya I know this is a kedatangan sign dia sudah dekat. that his coming is drawing near. Karena apa? Why? Sekarang Because- penginjil dari timur pergi ke barat. Because the preacher Itu from the tandanya. east is coming to the west. Saya masuk ke pedalaman, And I went to all these remote places. saya tanya, masih And I jauh? Is it still far? So dekat. Oh, they So do dekat. this. It's closer. We're getting closer. We're getting there. Masih jauh. So dekat, Pak. How far are we now? Oh, we're close. Kalau we're ngomong close. so dekat gini, kalau sama orang Manado, itu jalannya 3 hari 3 malam. When they so do dekat. this, that means it's still 3 days far away. Kan di sini Far nggak ada off. orang Manado toh? Nggak ada di sini orang New Hampshire. There's no Iya, Manado, orang Manado itu Manado yang di people. sana. Iya. Only New Hampshire people in Masih this place. jauh, so dekat. How far along are we? Well, we're Ini. close, but Nanti yet. yang kibot aja itu. Gotong kibot kayak gitu. Masih jauh, so dekat. Ngomong so dekat itu If jalan you 3 hari carry your 3 own malam. keyboard and then Hati-hati kalau sama orang Manado, so dekat itu jalan 3 hari 3 malam. Masih jauh, enggak, so dekat. they keep saying, oh, we're getting close, but yet Ini dalam apa it's enggak? been 3 days. Ini dalam apa enggak, Bu? Enggak, tofor. Ngomong How deep tofor is this sendiri. river? How deep is this water? Oh, it's not deep, but yet it's like up to your neck already. Masih jauh, enggak. Saya lapar, bingung. I was so hungry, I was so Kalau di sini confused. banyak makanan, kalau di sana, Pak, yang hijau-hijau ini bisa dimakan. And I have Begitu to ask, hijau, can we eat any of this? minumnya di sungai tadi kayak kuda Nil masuk. we have to drink at the river just like a hippopotamus. Tapi saya terobati, capek saya. But Saya ketemu suku-suku pedalaman kayak gitu, nenek itu nggak bisa jalan. and I saw all these people and it touched Langsung my saya heart. rendam di air, saya doakan dan dia bisa berjalan. And Yesusku itu. I asked her to, Dan itu you yang know, go membuat to the saya water nggak and now mau she can turun walk. gunung sebetulnya. Saya lihat gereja yang lampunya di sana yang sepi. And Saya betah di sana. I really like to go there to, Lihat, saya kalau- simple churches. You know, churches nowadays, they have all these different lightings. But now, Lihat. I went there. Lihat khotbah saya. Saya Just look tasnya at- belakang Hermes, jaketnya juga Hermes. I put on a Jasnya Hermes, an Hermes jacket and an Iya. Hermes backpack. Dan dia di sana pelayanan masak-masak sendiri, nggak ada dagingnya, lihat hijau semua. If you see on the pan, there's nothing, there's no meat. It's all veggies. It's Ini all saya green. sama anak-anak suku pedalaman begitu saya foto-foto, gak taunya nasi saya sudah dihabisin anjing. And I preached the message to all these kids, and I was so busy taking pictures of them, and I did not realize the Tapi- dog has finished the food Tap- on the pan. Tapi saya suka cita, banyak orang yang terima Yesus sebagai But Tuhan it dan was Juru. such a joy that I had because Ini there's so many pelayanan kids saya accepted Christ as their Di Lord and Papua, Savior. di NTT, ini semua kita bayar-bayar sendiri. In Papua and Entete, all Kemarin- of this trip we pay our own expenses. Kemarin ke Amerika ke sini ya bayar-bayar sendiri. Katanya begini, Pak nanti saya ganti tiketnya, sampai hari ini nggak diganti. And I went to America and they said that, Enggak, Pak. Pastor, we will reimburse you the plane ticket, the expenses. But up until now, I Makanya haven't got kalau any melayani reimbursement. jangan lihat manusia kecewa, melayani lihat Tuhan terus. Therefore, when you Haleluya. minister, when you serve God, don't look at man because Saya man will sukacita. disappoint you. Ini. I was so Tapi puji Tuhan kalau rejoicing. hari ini saya bisa diundang, terus habis gitu tidur di hotel, itu puji Tuhan, haleluya. I am grateful that you can Thank you, Pastor. invited me to preach it here, and I was put at the good hotel. Thank you, hallelujah. Ini di rumah anak-anak rohani saya bikin yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Just like I said earlier, I put on a house, Jemaat like saya, an organization to help the poor kids. And I was here. And jemaat saya, pembunuh, pencina, perampok,
And the people who came to this house, they used to be, killers. Dan kami tidak all ada these persembahan. criminals. Kami ajarin mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, yang radikal. And we Menjadi orang Kristen yang teach militan, yang them to radikal. be a good servant of God. Nah itu istri saya ngajari nyanyi kayak Vina Panduwinata. And that was my wife who was teaching them to sing, Walaupun istri saya seorang dokter kecantikan, even though that she was tapi an begitu nikah sama anesthesiologist. saya suruh itu, "Ayo kamu pelayanan sama aku, And I berhenti." asked her to Dan sekarang come dokter join me. kecantikannya itu tasnya Hermes. And she's carrying all this Hermes Itu bag, masuk ke pedalaman. Makanya itu bawa entering into remote places. Makanya itu bawa aqua karena di sana minumnya airnya coklat gitu. She was carrying this gallon of water, Itu of clean water, itu because bukan untuk these people, diminum. they Itu cannot drink. dibolongin sedikit-sedikit shower, jadi shower kalau mandi. Don't have access to clean water for shower, Ah. for drinking. Lihat itu pelayanan saya, tasnya juga Hermes. You see this Hermes bag that I carry Itu while I was going to anti remote air, anti places. hujan, anti maling. Because it's repellent, it can repel people to steal. Saya bangga seisi keluargaku melayani Tuhan. I am so proud to have a family who serve Ini God. pelayanan saya di penjara-penjara. Di mana saya pergi, saya masuk penjara-penjara begini. This is what, wherever I go, I will go and make sure I want to visit Ini prisons. teman-teman saya yang mau dieksekusi mati jilid 6. This is the people that were going to be executed, a death penalty. Saya kemana-mana selalu bawa kaos ini. Aku milik Yesus, saya jaminan pasti And masuk surga. Wherever I go, I will bring the shirt with me. Ini with Tuhan the suruh saying saya that I bawa will ini followers terus. of Christ. Kalau saya nggak dikasih PK atau nggak dikasih apa, saya bawa ini. Kalau ada yang minta, saya kasih. Ada yang nabur, saya terima. If I don't care whether I Kaos will ini. get a love gift or not, but wherever I go, I will bring this and I will sow my seeds. Yang penting sudah banyak orang pakai. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. As long as people Di dalam have received Yesus ada Christ, jaminan pasti because masuk there is a surga. guarantee Haleluya! Of Christ, of life in Christ. Untung Hallelujah. nama saya nggak diganti. Coba Thank nama God saya diganti. I did not change my Markus name. Matius. If I change Yang my name ada into Mark, Matthew, us-usnya. with the us, with the, Kalau KKR yang datang bukan Siti Mudrika. when during revival service, there will not be all these people with Nah, ini yang datang their orang-orang backgrounds. orang-orang Muslim semua. But this Muslim people, Mereka they kanker came otak. to the revival meeting Kanker payudara, with the kanker breast serviks, cancer, with the sakit penyakit. brain cancer, any didoakan kind of dalam nama Tuhan diseases, Yesus any kind of terjadi sickness. pemulihan, In the terjadi name of kesembuhan. Jesus, they were healed. By the name of Jesus, Yang they were lumpuh delivered. berjalan, yang tuli mendengar. Those who are lame, they walk. Those who Ini are deaf, semua. they Lihat, hear. nggak ada orang Kristennya. You see here, there's none of them Adrenalin Christians. saya naik kalau saya khotbah di lapangan seperti ini. My adrenaline was up when I preached at this Orang jadi penjahat aja berani open mati, field. masa menjadi pengikut Kristus nggak berani mati? I dare Hidup to die adalah when Kristus, I would mati sebuah become a keuntungan. criminal. How much more now that I become a Ini follower of preman-preman Christ? baptis anak-anak, dan ini orang buta mulai kecil bisa melihat. Now this man used to be a blind when Ketemu orang di bandara, And ketika lumpuh saya ajak berdoa dalam nama Yesus, langsung dia berjalan. and I Yesusku saw itu luar this biasa. woman could not walk from the wheelchair, but after I pray for her, she leaped out of her wheelchair and walked. And this happened at the airport. Ada Pak Haji pulang dari Mekah kena virus, tidak sembuh-sembuh, kita doakan dalam nama Yesus dan manifest, dan dia sembuh bersaksi di gereja. Pak Pendeta, saya And this pakai pakaian Muslim ini. priest, he had this disease, and I pray over him, and he's slain in the spirit, and I took him to church to testify. Saya A boleh Muslim bersaksi priest. di gereja pakai pakaian begini. If I can testify using wearing this outfit at church, Tuhan Yesus gak lihat pakaianmu, tapi Tuhan Yesus lihat hatimu. Jesus does not look at your outward Ini appearance. pekerjaan kami. Kalau ada orang gila kami kumpulin dan kami doakan sembuh untuk kita didik. And we see all this insane men, this crazy Saya men on the menurutin street. We firman. gather them and we pray over them. Saya menuruti firman-Nya. Ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan. I follow the word Ketika of aku God. lapar kamu memberi pakaian. Lapar aku memberi makan. Ketika aku telanjang kamu memberi pakaian. When Ini I yang was saya naked, lakukan. you clothed me. When I Barang was siapa yang hungry, you melakukan dari feed salah me. satu orang paling hina ini katanya melakukan untuk Tuhan.
Dan dia langsung kami baptis, sembuh, ikut And we KKR. baptized them. We baptized all these people and they join us with this Ini, revival service. ini pegawai-pegawai saya. These people were my Pegawai-pegawai staff saya before. minta dirinya untuk dibaptis, bukan karena saya They came ngomong. to me and asked them Karena themselves mereka to get baptized lihat because perubahan hidup they saya. saw the change in me, the Ini teman-teman transformation. preman saya langsung These minta were dibaptis. all the people that I used to do criminals with, do crime with, and Yeah, they came to me and asked to be baptized. Ketika COVID, gereja tutup, rumah kami buka 24 jam untuk berdoa siapapun yang sakit. When during COVID, Dan kami tidak churches pernah were pakai closed, but I masker. opened my house 24/7 for people to come and we Kami will pray. baptisin over them. orang-orang di sungai. We baptize people Sampai saya bikin kolam baptisan on the di rumah. river, and until I have to make there's a shift for water baptism in my own Setiap place. hari Rabu di rumah saya banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Every Selamat. Wednesday, Tuhan people selalu will gather kirimkan. and they accepted Christ as their Lord and Savior. Setiap Rabu. Every Wednesday, this is happening. Akhirnya kemarin waktu saya pelayanan di Malang Selatan, And when I went ada to orang South kanker, Malang, someone payudaranya ini maaf sudah busuk, ininya sudah busuk. with a breast Orangnya mau ke cancer. Malang dan dia jauh mau ke Malang, dia pas macet ada aspalan jalan. And this woman was on the way to go to Malang, and she got stuck in the traffic. Langsung mereka ada yang turun, Pak Khairul ya yang ada di YouTube itu ya. Pak Khairul tolong doakan mama saya mau meninggal. And then he stopped me. This person stopped me. Hey, Pastor Khairul, I heard about you from YouTube, and my mom is about to die. I want you to pray for her. Langsung saya datengin, So I saya berdoa dan Came kamu hari to her. ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kamu bangun dan sembuh. and I approach her and I lay my hands on that woman, and she Akhirnya dari mulut was ke mulut. healed instantly. Akhirnya dari mulut ke mulut, And from mouth to mouth, 3 desa terima Yesus sebagai 3 villages accepted Jesus Christ. So there is a mass baptism. Yesusku itu memang luar biasa. Jesus is Hallelujah. an amazing God. Hallelujah. Ini teman-teman saya mau dieksekusi mati dibaptis. And these were all the Terakhir. inmates that were executed. Terakhir, Last saya one. jadi orang Kristen, nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. When mau- I became a Christian, I do not want to become a Saya mau regular jadi orang Christian. Kristen yang luar I biasa. want to become an Karena extraordinary Yesusku itu Christian. luar biasa. Because Jesus is Saya amazing. punya kaki 2, I have 2 feet here. satu perintah agung, kedua amanat agung. One is Great Commission and one is for Great Commandment. Perintahnya apa? What is His Great Commandment? Di Yohanes 15, tinggallah kamu di dalam aku di John dalam 15, kamu. abide in me and I will abide in you. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat Apart from apa-apa. me, you cannot do anything. Terakhir amanat Last agung. one is the Great Commission. Pergi jadikanlah semua bangsa Go muridku. and make disciples Dan of baptislah all mereka nation dalam and nama baptize Bapa, them Anak in dan the Roh name Kudus. of Dan the Father, ajarlah the mereka Son, melakukan and the segala Holy sesuatu yang Spirit. telah kuperintahkan And padamu. I will be Dan with ketahuilah, you aku menyertai kamu senantiasa until sampai the kepada akhir end zaman. of age. Haleluya! Give- Kita disertai sampai akhir zaman. God Itu is with us janjinya. until the end of age. That is His promise. Janji Yesus, iya dan amin. Jesus' promise is yes and amen. Boleh saya tutup dengan satu Can I kesaksian? close with this testimony? Boleh. Ketika saya menginjil terus pergi When kemana-mana. I go places in Kemana-mana saya preaching the pergi gospel, kemana-mana. wherever I Sama istri, sama anak, sama with my tim saya. wife, with Itu pun my juga team, biaya-biaya with my sendiri. children. Yang dibayarin cuma pendetanya, istrinya enggak, anak-anaknya enggak, ya enggak apa-apa. I dong. went with my Makanya, own saya money. kerja. They did not pay for my Begitu saya wife. They did not muter-muter pay for pulang my dari Kalimantan, children. And I went back from Kalimantan. Saya nonton TV, I watched TV. pulang ke rumah ada tulisan di running tag bawah, And there is the running text. right 9 terpidana bandar narkoba Bali Nen nanti malam akan dieksekusi mati. And there are 9 Pernah dengar itu? 9 prisoner that is going to be executed tonight. TV itu saya tumpangi tangan. And I lay my hands on that TV. Tuhan Yesus, Like, Lord Jesus, ini temanku semua. I know these people. Ini bukan penjahat, ini dan bukan bandar. They are not drug dealers. They are not bad people. Yang bandar, yang penjahat, aku udah kau selamatkan. I was the baddest of all. I was the drug dealer and you have saved me. Ini kurir. But they are just messengers.
tolong kalau kamu sudah selamatkan aku, selamatkan dia. If you have saved me, save all of them. TV itu saya tumpangi tangan. So I lay my hands on the TV, Di telinga saya audible. and in my ear there's an audible Khairul Anwar anakku. voice that says, Khairul Anwar, my Kamu son. sekarang pergi ke Nusa Kambangan, aku mau menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Now go to Nusa Kambangan, which is a prison, an Indonesian Alcatraz. I want to manifest my glory there. Katakan perempuan yang dari Filipina nanti malam gak jadi dieksekusi mati. And I tell them that, the execution will be canceled. Singkat cerita saya langsung terbang ke sana. ke Long story Jogja. short, I flew there. Saya sewa taksi. I rented a taxi. Begitu saya sewa taksi, naik taksinya itu seperti naik helikopter. Ngebut. The taxi took Sampai me, the sana cab took me so fast. It's like Jam a setengah roller 12 coaster. tepat, It's like 11:30. saya di stop polisi Sharp. tentara. There's a Selamat malam. police that pull us over. Bapak mau kemana, mau izin? Where are you going? Saya pendeta, saya mau berdoa untuk orang-orang yang mau And I dieksekusi said, mati. I'm a preacher. I want to pray for those who are going to be executed. Maaf, tempat ini sudah disterilkan, tidak ada boleh orang masuk. I'm sorry, sir, but you cannot enter Eksekusi because mati this is kurang a setengah jam, sterilized 30 zone. menit. So the execution will happen within 30 minutes. Saya bayar taksi itu pergi dan saya jalan ke tempat yang And I sepi. paid that taxi and I walked to this place. Dan di tempat sepi itu saya angkat tangan. And this place is so dark, it's so quiet, and I lift up my hand Tuhan in that Yesus. corner and I said, Lord Jesus, Sebentar lagi teman-temanku mau dieksekusi mati. all these people, all these friends of mine Aku are nggak boleh going to be masuk. executed, but I was prohibited from entering. I was not told not to enter. Apa yang harus aku lakukan What untuk should engkau? I do, Lord? Tiba-tiba ada suara sepeda motor, teng 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 teng. And all of a sudden I heard a motorbike. Itu saya kejar. And Mas, chased mas. after, I ran after that person. Mas. And I said, hey. Dia berhenti. Mas, He stopped. tolong anterin saya. Gimana caranya bisa masuk ke Nusa Kambangan? Hey, can you take me to that prison over there? Is there a way for me Ayo to, ikut saya. for you to get me there? Saya Come. digonceng 2 orang. So this person, Yang saya lihat Took me. mukanya ini nggak ada. and I cannot see the face of this Sepedanya person saya who nggak tahu ride. apa. Saya diem aja, saya And I just pelukan hugged gini. that from Dan the saya back, tutup mata saya. and I closed my eyes. Saya dipanggil. Itu lurus, Just belok go. kiri. Go straight and then take a left. Langsung saya dipanggil teman-teman saya bule. Hey Ilung, come here, join with us, pray together. Videonya. Nggak bisa videonya, berarti yang itu. Yang videonya. So this people would Suaranya. calling me and said, hey, come join us Pray together. and pray together. Tuhan Yesus di sini menyatakan mujizatnya, And kemuliaannya Jesus dinyatakan di sini. manifest his miracles right here, right there. Anda kan tahu, dulu TV One nggak mau syuting orang Kristen. TV1, if you know Tapi TV1, malam hari itu, lihat they- malam hari itu, they don't want to share kamera anything TV One Christian. menuju tulisan ini, aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. But Itu at that menginjil point, seluruh the dunia. reporters, all this cameraman pointed to what I was wearing. Itu saya berdoa di sana. So that was me praying there. Ini adalah gambarnya yang bisa kita siarkan secara langsung. Jadi ini gambar terkini, melakukan yang live ya? Semacamnya, For the betul, execution. betul. Ini gambar real, gambar live yang bisa kita lakukan. Happening right now. Sedang melakukan semacam doa bersama. They were praying Sedang together. melakukan semacam solidaritas bersama They were doing a antara prayer for beberapa solidarity. napi, mantan napi dan warga warga Mungkinkah negara ini asing. keluarga dari Andrew? Saya For the berdoa di sana execution. sambil nangis bahasa roh. And I was dari praying in tongues, warga I was negara praying asing in the lainnya. spirit, I was Saya crying. tidak Ya, bisa yang bisa mengucap kami apa-apa pastikan kecuali ini adalah bahasa roh. Angie Gini, Yolan, I Sayira, could Sayira. not say dari anything, but I was Australia, just praying in the Indiarto. spirit. Dan juga ada beberapa mantan napi di sini terlihat sekali 23, secara detail 52. bagaimana mereka menyampaikan solidaritas dan menangis kalau tidak salah kami saksikan Eksekusi sambil mati menyanyikan kurang beberapa 8 buah lagu menit. di dalam sana. Tidak 8 jauh dari minutes kami, left tapi for the execution tempat to saya begin. melakukan ini, tetapi Saya saya teriak-teriak. tidak bisa menembus And I begin to karena begitu banyak orang Tuhan yang ada Yesus, di sini. mana Tetapi katanya kamera engkau lain menyatakan kami bisa mujizatmu, menangkap kemuliaanmu di peristiwa sini. yang You sedang, said you're going to berjalan saat reveal, ini. you manifest your Saya miracles here. Mana yang namanya Mary Jane telah kau bebaskan di tempat ini. You said you have Iya, delivered, saya you have bisa set Mary Jane free. Apakah mereka bisa berkomunikasi langsung dengan rekan-rekannya yang sudah ada Suaranya di digedein. dalam Nusa Can Kambangan you atau tidak? raise the voice, Tetapi ekspresi increase the kesedihan volume? ini tampak betul dari 23, para 5,
pendukung atau orang If yang you can see the membangun solidaritas di 7 lokasi minutes ini. left until the execution. Seperti juga I tidak cry and I pray, tidak Lord. Mereka ada itu yang sudah melayani Tuhan, sudah membaptis orang menghalangi 400-an aksi orang di solidaritas ini penjara. And karena these memang these pihak people kepolisian are di going to sini be executed. They memberikan have keleluasaan begitu minister, ya, they have served memberikan God in kebebasan prison. mereka untuk menyampaikan ekspresi selagi memang tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu. Dan salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis ada tulisan, itu adalah salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur. Dia nggak bisa ngomong untuk Yesus, kaos menyampaikan hitam bertulisan. solidaritasnya. This reporter Kita sama-sama simak, refused to bagaimana mention the word Jesus that is kesedihan printed mereka on tentu my saja. shirt. He just said that Sebagai this person teman, came. sebagai 2, 3, 2, sahabat 5, dan 4, barangkali kurang mungkin 6 menit saja saya ada teriak. keluarga 6 Tuhan yang minutes Yesus. left, I asked Jesus. tidak Mana lama katanya lagi engkau menyatakan barangkali mujizat, kalau You Kemuliaan said di you're sini. going to mereka akan manifest your mendapat miracle, atau menerima reveal kabar sedih yourself. bahwa Mana yang namanya Mary Jane kau eksekusi bebaskan? You say you're akan going atau to sudah set Mary Jane dilaksanakan free. di kawasan Detik-detik Nusa terakhir Kambangan. At the 23, last 50. minutes, Saya sudah the last menunjukkan seconds, 11, Pak Jokowi telepon. 10 menit ya. Jokowi, the kalau President salah. of Indonesia, Hampir called. jam Tolong eksekusi 12 mati atau ditunda pukul dulu. 00. Yang Ini artinya namanya memang, Mary Jane jangan dieksekusi mati. saat-saat atau Sampai detik hari ini menuju Mary Jane eksekusi tidak mati. jadi dieksekusi And mati. President Jokowi Yesus itu ordered luar for the biasa. execution to be stopped. Dan, Up until today, Mary Jane is teman-teman, still tim alive. liputan, The TV One di sini execution did not go on meyakini, as planned. terutama beberapa Saya yang langsung teriak, sudah haleluya, pernah masuk Yesusku dalam luar biasa. Hallelujah, my Jesus Saya is sendiri, amazing. meyakini bahwa Langsung tidak saya akan ada pelukan hambatan sama perjalanan teman-teman saya. And Yesusku I memang luar embrace biasa. all these people and I say, Jesus is akan amazing. dilaksanakan Jesus eksekusi is mati. amazing. Sekali lagi ingin Eksekusi kami mati gambarkan ditunda kepada Anda beberapa bagaimana menit. And the kesedihan execution yang was tampak being postponed. Yang di dalam lapangan ngomong yang buka kami tutup mata lihat. saya, buka borgol saya. Open my Dari handcuff, para open pendukung my yang the blind. menolak atau Saya tidak setidaknya takut mati. meminta eksekusi Hidup mati adalah tidak Kristus dilaksanakan. dan mati sebuah And these keuntungan. people, they said, to live is Setiap Christ, hari but bisa to kita die pantau, is gain. tapi Dan memang itu aksi sama solidaritas nanti ketika saya diwawancarai, dilaksanakan itu pada kairosnya malam hari. Tuhan Yesus Saya sebagai luar manusia, And when biasa. I was being interviewed, that is the same things that I mentioned to them. 9 terpidana, 1 bebas, 1 gila, tinggal 7. And out of the 9 mewawancarai, inmates, one is crazy, mereka, one masing-masing dari deemed mereka, gitu ya. crazy, and one was being Jika bisa released. kami sama-sama saksikan, 7 ini is adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Nama saya Khairul Anwar. My name is Khairul Anwar. Saya dari Malang datang ke sini tadi saya. I came from Malang Jam 3 saya dari Malang ke sini. from 3 Saya a.m. simpati itu teman saya semua yang di dalam All yang mau these people are dieksekusi being mati. executed are Sebetulnya my mereka friends. tidak layak untuk dihukum mati. They are Koruptor not yang dihukum worthy to mati. be put to Saya death. rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. I was Tapi a Tuhan bad berikan saya kesempatan But dan God saya has hidup given baru. me second Saya chance to bisa live. menjadi terang dan garam. I can be Jangan living dibunuh witnesses, kayak gini, salt tolong and beri earth. kesempatan. Ini saya buktinya saya orang rusaknya orang This rusak. is a proof Saya of orang who I kepahitan was. sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu Up dengan until orang now, I tua haven't saya. met my biological parents. Lihat, ini lihat, Look at ini foto saya. this is who I was before on the Ini left. beban, ini foto saya. Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang bejat. Yang layak dihukum Kenapa mati dia dulu harus itu saya. Minta worthy to yang be layak put to dihukum death. mati, minta saya yang dihukum mati, jangan mereka. Mereka tidak I tahu asked them apa-apa. to Apa yang punish dilakukan me, di sana to aja? execute me instead of them. Baik, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak. I Bapak wanna ask you, pernah sir. menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara Have you Cilokwaru. been put into Di Malang, prison saya here tinggal di in Nusa Malang. Kambangan? No, not here, but different Solidaritas yang prison. Bapak dan teman-teman tadi sampaikan setidaknya menjadi dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. What you just Tetapi said, you rencana show a support, a moral support Buat for all dia, these mereka people. yang sudah kenal Tuhan, buat dia Ini hidup kairosnya. adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh tepuk tanganmu Live buat is Tuhan Yesus. Christ and to die is gain. And this is what I said to the reporter. Tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan Can you tidak hanya share kepada yang something, akan dieksekusi a mati message pagi to ini, those who are going tetapi to be juga ke executed. dunia luar ya, yang terutama berkaitan dengan narkoba Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. So that this Selamat malam Indonesia.
Good night, Indonesia. Saya dulu Good yang evening, rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba, saya nggak I bikin. used to be a drug Ya, dealer, a tapi bad word. karena kasih anugerah But because of the dan jamahan mercy Tuhan, hidup of saya God, diubahkan mulai dari God hal has yang sepele, changed rokok my aja life. enggak, keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya and orang God has Malang changed me misuan, that I enggak cannot jadi even misu. utter bad words Tuhan lu or Yesus not itu even luar smoke a biasa. cigarette. Tolong yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti narkoba, If enggak ada you want to gunanya. stop Kalau doing saya drugs, dulu main please, this narkoba, is the saya time itu to stop. semi bunuh diri. Dan teman-teman saya dikeluarin, yang mau ditembak, satu belum percaya Yesus teriakin, bro cepet mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik-detik terakhir teman saya ditembak, dia angkat tangan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And they set these people free, and there's one prisoner that is going to be executed. He did not accept, he did not believe in Jesus, but at the last minute, Yesus luar he biasa. lift up his head and he said, I accept Jesus into my heart. Ketika saya nangis, saya ngomong Tuhan Yesus, temanku mati semua. Di telinga saya ada terdengar suara yang lembut. Anakku Khairul, jangan khawatir, dia sudah bersamaku. Kekristenan itu dijadikan lebih daripada pemenang. And I said, Lord, all my friends now has died. And Jesus said that, don't worry, your friend is in paradise with me. Singer, cepat, singer. Sing it and worship leader come forward. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. But I do not account Saya my undang life bangkit of